Namaskritya. Narayana Namaskritya. Okay. Haribol, you have to tell me the verse. Today, 23章, chapter 23, from text 3 to 6. 8th canto, Yes. chapter Niju-san, はい。 and verse? 3, 3, Verse 3 3. to 6.あ、5かな。3、4、5。 3 through 6. 3、4、5、 Okay. 5、5。Sorry. Okay, I'll just read the first ones till we get to a purport. OK。 Okay. お願いします。Verse 3. Shisukuvacha ityukta harim anatya brahmanam swabhavam tata vivesha sutalam prito balirmukta sahasurai. Sukadeva Goswami continued. After speaking in this way, Bali Maharaj offered his obeisance first to the Supreme Personality of Godhead, Hari, and then to Lord Brahma and Lord Shiva. Thus he was released from the bondage of the Nagapasha, the ropes of Varuna, and in full satisfaction he entered the planet known as Sutala. Sorry. あ、飛んじゃったかな。しおりちゃんいない？僕はやりましょうか。はい。お願いしまはい、す。シュリシュカデバ・ゴスワミは話し続けた。バリマハラジャはこのように話した後、まず思考人格主神ハリに、それからシュブラマーとシュシバに敬意を捧げた。こうして彼は縛られていたナーガパーシャ、バルナのロープから解放され、完全に満ち足りてスタラとして知られる惑星に入っていった。はい。All right. Next verse. Evam Indraya Bhagavan Pratyaniya Trivishtapam Pura Purayat Vadite Kamam Ashasat Sakalam Jagat. Thus, having delivered the proprietorship of the heavenly planets to Indra, and having fulfilled the desires of Aditi, the mother of the demigods, the Supreme Personality of Godhead ruled the affairs of the universe. こうして思考人格神は天界の惑星の所有権をインドラに引き渡し、神々の母であるアディティの望みを満たして宇宙の情勢を統治なさった。はい。Number 5. Labda prasadam nirmuktam potram vamsya dharambalim nishamya bhakti pravana parada idam abravit. Okay, let's go over that one. Labda prasadam nirmuktam. No, still no purport. When Prahlad Maharaj heard how Bali Maharaj when Prahlad heard how his grandfather, Balaraj Maharaj, his grandson and descendant, had been released from the bondage and had achieved the benediction of the Lord,
He spoke as follows in a tone of greatly ecstatic devotion. 翻訳。孫のバリマハラジャや子孫が束縛から解放されて主の恩恵を得たと聞いて、プラダダマハラジは大いなる高骨的愛情のこもった声で次のように語った。はい。Prahladavacha nemam virincho labhate prasadam nashir nasarva kim utaparenye yan no suranam asidurgapalo vishva vivandayar abhivanditangri. Shri Parada Uvacha Shri Nemam Paradabacha Nemam Virincho Labhate Prasadam Nemam Vrinincho Labhate Prasadam Nashir Nasarva Kim Utaparenya Nashrena Sarvaha Utaparenya. This is okay. Yano Saranam Asidurgapalo Yanno Suranam Durgapalo Vishva Vivanjayar Abhivanditangri Vishwabhivandye Abhivanditangri. Shri Parad Uvacha Shri Praladabacha Nemam Virincho Labhate Prasadam Nemam Virincho Labhate Prasadam Nashir Nasarva Kimutaparenye Nashrena Sarvaha Utaparenya. Yano Saranam Asidurgapalo Yanno Suranam Asidurgapalo Vishva Vivanjayar Abhivanditangri Vishwabhivandye Abhivanditangri. Shri Pralada Uvacha Shri Prahlada Uvacha Nemam Virincho Labhate Prasadam Nemam Virincho Labhate Prasadam Na Shri Na Sarva King Utaparenye Nashrena Sarvaha Kim Utaparanye. Yanno Suranam Adidurgaparo Yanno Suranam Asidurgapalo Vishva Bimbandir Abhibandi Tangagir Vishwabhivandye Abhivanditangri. Shri Prahlada Uvacha Shri Paradabacha Nemam Vrinicho Labhate Prasadam Nemam Virincho Labhate Prasadam Nashrena Sarvaha Kim Utaparanye. Nashrena Sarvahaparenye Yanno Suranam Asidurgapalo Yanno Sulanam Asidurgaparo Vishwabhivandye Abhivanditangri. Vishubam Jaya Abhivante Tanguri Shri Prahladabacha Shri Prahlada Uvacha Nemam Virincho Labhate Prasadam Nemam Vrinicho Labhate Prasadam Nashrina Sarvaha Kim Upaparenye Nashrena Sarvaha Kim Utaparanye. Yanno Suranam Asidurgapalo Yanno Suranam Asidurgapalo Vishva Vivandiyar Avivandita Guri
Vishwabhivandyer Abhivanditangri Shri Prahlada Uvacha Shri Paraduvacha Nemam Virincho Lavate Prasadam Nemam Varincho Labate Prasadam Prasadam Nashrina Sarvakin Utaparene Kirna Krishna Sarva Utaparene Yanno Sranam Asip Durga Paro Yano Yanno Saranam Suranam Asidurga Paro Shiva Vivandya Abhivanditanguri Vishwabhivandyer Abhivanditangri. Okay, the word Sri Paraduvacha. Prahlad Maharaj said, プラダナマハラジも言いました。 not ないないでない。 water. Huh? Imam, this この、I don't know where that came from. ビリンチャ、 Virincha, even Lord Brahma, シュブラマでさえ、 Labate, で can achieve 達成することができる。 prasadam, benediction, 恩恵、 na, nor, ないないでもない。 she, the goddess of fortune, 幸運の女神、 na, nor, ないないでもない。 Sharba, あ Lord Shiva, シュシバ、 Kim Uta, 金歌、 what to speak of, ないないのことは言うまでもない。 Aparenye, あれに、 others, 他の者たち、 yat, いや which benediction, その恩恵、 na, of us, 私たちの、 asuranam, the demons, 悪魔たち、 asi, 私、 you have become, あなたはなった。 Durgapalaha, それはパラ、 the maintainer, 維持者、 Vishwa Abhivanjai, 一番アビバンジャイ、 by personalities like Lord Brahma and Lord Shiva, who are worshipped all over the universe. 全宇宙でシュブラマーやシュシバのような人物によって、 Abhivandita Angri, whose lotus feet are worshipped. 蓮華の御足が崇拝されるお方。 Translation. Prahlad Maharaj said, O Supreme Personality of Godhead, you are universally worshipped. Even Lord Brahma and Lord Shiva worship your lotus feet. Yet, although you are such a great personality, you have kindly promised to protect us, the demons. I think that such kindness has never been achieved even by Lord Brahma, Lord Shiva, or the goddess of fortune, Lakshmi. What to speak of other demigods or common people. 翻訳、プララダマーラージは言いました。最高人格心なるお方よ。あなたはあまねく崇拝されておられ、シュブラフマやシュシバでさえあなたの蓮華の御足を崇拝しています。
あなたはそれほどに偉大なお方でいらっしゃるにもかかわらず、私たちのような悪魔にご親切に約束をしてくださいました。そのいたわりは、主ブランマー、主シバ、幸運の女神、ラクシミでさえ決して到達できないほどのものであり、他の神々や一般大衆が得られないことは言うまでもありません。はい。Okay. Kaisetsu. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ハレークリシ The word Durgapala is significant. The word Durga means that which does not go very easily. Generally, Durga refers to a fort, which one cannot enter very easily. Another meaning of Durga is difficulty, because of the Supreme Personality of Godhead promised to protect Bali Maharaj and his associates from all danger. He is addressed as Durgapala, the Lord who gives protection from all miserable conditions. 解説。ドゥルガパーラという言葉は重要です。ドゥルガとはとても簡単にはできないことという意味です。一般的にドゥルガとは決して簡単に入れない城壁漢字読めない。城塞か。城塞を指し、別に困難という意味もあります。思考人格指針はバリ・マハラージャとその仲間たちをあらゆる危険から守ると約束 なさったため、ここではドゥルガーパーラと呼ばれています。あらゆる苦しい状態から守ってくださる主という意味です。はい。Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksurn Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaha Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sabadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Deva Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarine. Again, Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Madhu Jojala Premaja Shri Rupa Nuga Bhakti Da Shri Gora Karuna Shakti
Vigrahaya Namostate. Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatadane Rupanuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane. Namo Gorkishoraya Sachit Vairagya Murtaye Vipralamba Pasambode Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gaura Bhave Bhumestvam Nirdeshta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannataya Te Namaha. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai. So, Srimad Bhagavatam ki jai. So はい。 Bali surrendered everything. 今日の説です。バリ・マハラージは、すべてを捧げました。 That's, what Krishna says in Bhagavad Gita, surrender to me. まあ、これはバガバードギーターの中でクリシュナが私に服従することを進めている。まあ、そこです。 So we might sometimes ask, what is surrender? まあ、我々はよくこういう質問があるんですが、その明け渡すっていうのは一体どういうことですか？ So there's 6 symptoms that are worth studying that we can understand what surrender is. まあ、その服従、明け渡すことに関して、6つの兆候があるので、それを学んでいけばわかります。 Of course, Japanese, traditionally the samurai, they would not surrender ever. They would harikiri before they would surrender. まあ、もちろん日本では、まあ、明け渡す前に、武士は腹切りをする。 Because surrender is usually considered like a sign of weakness or but in the case of giving up trying to fight Maya on our own, it's a sign of intelligence. Take shelter of Krishna. しかし本当のサレンダーというのは、前を捨てて、知性を使って、クリシュナに明け渡すということです。 So the first symptom is that we accept things that are favorable for devotional service. まあ、一番、献身方針に有効なものは受け入れる。 Like simple things like I don't like waking up early in the morning, but I know it's good for spiritual life, so I do it. いや、朝早く起きるのは辛いなと。でも、心身生活において、それは有効であればやると。 And so many things like that, If it's good for Krishna, we take it. Everybody is accepting and rejecting. The mind is, I want this, I don't want that, I like this, I don't like that. So devotee learns on the basis of what is pleasing to Krishna. まあ、心というのは機能がありまして、それは受け入れる、それから手放す、まあ、好きだ嫌いだということですが、まあ、そうではなくて、献身者はクリシュナが喜ぶことをする。これが定義です。 Everybody is trying to please somebody, some particular fashion that they think this will attract certain people. Yeah. Devotees are trying to please Krishna. みんな誰でもそうですけど、誰かを喜ばそうとしていると。
ファッションをきれいに着飾って他の人を喜ばせる。しかし、献身者はクリシュナを喜ばせる。Then the next one is to reject things which are unfavorable. 2番、クリシュナ意識に有効でないものは受け入れない。Sometimes when we become devotees, we have to give up our friends who just want to smoke and drink and talk all nonsense. It's まあ、 not 例え favorable. ば、献身者の友人がタバコ吸ったり、酒飲んだりすれば、その人ともう、付き合わないとか。Then convince that Krishna will protect us. そうやって友達を失いますが、しかし、クリシュナが守ってくれるということに疑いを持たない。Well, that's what this verse is about. Prahlad is praising the Lord for protecting the demons. まあ、この説がそうです。プララダは悪魔の影だったんですが、主を喜ばせたために、必ず守ってくれるという約束は与えてくれました。Because Krishna doesn't discriminate, according to how someone, was born, what kind of family they come from. まあ、なぜかという He と、クリ goes シュナは by, if they're serving him and they're trying to serve him, that's all he judges by. クリシュナはそのように見分けることはしません。どこの生まれだとか見分けたり、どこのファミリー、家族だとか。ただ、奉仕の態度によってそれを判断します。So like Ravana's father was a very big Brahmin, but Ravana was demoniac. So Krishna didn't say, oh, he's a Brahmana. He killed him. ラーバナの場合がそうですが、ラーバナのお父さんはブラマナだったんですが、しかしクリシュナはラーバナをブラマナの息子として見るのではなくて、ラーバナは悪魔だったので殺したわけです。But if someone from a demoniac family surrenders, like Bali is doing, then he gets big favor, special favor. しかし、服従すれば、例えばバリは悪魔の影だったんですが、とても友好的に扱ってくれます。Of course, see, because his father was Prahlad, the greatest devotee, so his grandfather, so he had that heritage. So he was actually a devotee, but he was acting as the king of the demons. それ Interesting. は父親がプララダだったと、おじいさんが。で、もちろん、その悪魔の王様としての地位だったんですが、献身者だったわけです。So therefore, even us, we can be favored by Krishna, even though we come from low backgrounds and meat eaters and all kinds of abominable life. Krishna doesn't care as long as you try to surrender. And in this, with Lord Chaitanya, the surrender just means we try to chant the holy name. 我々にとってはどうかというと、クリシュナにとって喜ばしいことをすると。低い生まれだとか、体がどうだとか、クリシュナはそういうことは全く気にしないと。ただ、服従すれば、受け入れてくれる。チャイタニアであれば、唱えれば、とても有効的には使ってくれる。So we have like extreme examples, like in the cowherd boys with Krishna. 極端な例では、牛飼いの少年とクリシュナとのやりとり。When the Agasura, they saw this is a gigantic snake, and but they said they went inside anyway, like boys like to explore. The cave looked like a cave, and they just said, Krishna will protect us. If there's any danger, Krishna will protect us. So they just went right in. アガスラのストーリーですけど、大蛇だったと。で、洞窟の中に少年たち入っていったと。大丈夫だ、クリシュナが守ってくれるかということで、不安なく口の中に入っていったわけです。Well, it's like if devotees, we go to Shinjuku or something, or Harinam, it's like the Agasura, it's just full of
crazy, crazy thing. But devotees know Krishna will protect us. まあ、 And 例えば我 they're 々 not とっても afraid to 自分 approach に people and tell them about Krishna, chant the holy name in public. And, you know, Krishna protects. まあ、献身者の我々の場合は、例えば新宿に行ってハリナマをすると。まあ、気違いのような活動をしていると。まあ、ガスラのストーリーそっくりですけど、しかし献身者は自分が守られていると、いうことをよく知っているので、人々にクリスナ式を伝えるためにそこに出ていくわけです。Then one has to accept the Lord as one's master or guardian. まあ、そして主が至上主、主人であるということを受け入れる。And then it's all very similar. And then always be meek and humble. そして常に献身者は謙虚で、ミークって何？謙虚で質素。 Like つつま humble, しい。 you know, つつましいです。 submissive. So surrender is, you know, that's the last verse of the Bhagavad Gita practically. And まあ、服従はバ Lord ガバドギター Chaitanya の accepts. 最後の説です。 Lord Chaitanya accepts that someone is chanting regularly, then that's surrender. まあ、チャイタンニャの場合であれば、まあ、どんな人でも唱えればそれを受け入れます。 That comes when we know our real identity. Who am I? Intelligent people are thinking, well, who am I? What am I doing here? まあ、それはどこから来るかというと、一体その我は自分自身が一体何者なのかということから来るわけです。 There must be more to life than growing old and then taking tour buses around Japan or something. You know, working hard and then in the last few years, you know, or maybe staying in a nice hospital. And someone starts thinking there must be more to life. That doesn't sound so good. You start to inquire. もっと働くことで生き生きとする。 So here's some nice prayers. This is by Bhaktivinoda Thakur saying, I know that all bodily distinction, male and female, these are false. まあ、男だ女だという自分の自己認識は間違いです。 Also Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, they're all just temporary. まあ、ブラマナ、クシャトリア、バイシャ、シュードラ、これらもすべて一時的なものです。 Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas, just material differences based on the body. ブラマチャリグハスタ、サニヤシンとかは、これは物質的な概念で、体の概念で、本当の自己ではあります。 Then when they're mixed up with the three modes of nature, they come into thousands of complicated divisions. そして、この三様式がさまざまな組み合わせによって、数限りない見方が出てきます。 So then we have many different tatemai, you can call them. さまざまな建前を持ちます。 You know, when I go to work, I have to be one person. When I'm with my family, another. You know, when I go out to a party, I have to be another. And it becomes very confusing how to dress. まあ仕事、家族の養うこと、やりとり、そしてパーティーに出ると。人々はまあどんな服を着ようかと混乱をする。 And Maya is always trying to convince us that the external, that's the most important thing, so that we don't even know who we really are. まあマーヤはそうやって我々を惑わすと。外の意識へと外的な方に導く力を持っています。 I'm thinking to talk more on this idea of Hone and Tatemai, but not this class. I'm just going to mention it. But, you know. まあ本音と建前の話はもっとしたいと思います。 So the real thing in human life is meant for self-realization, to realize we're not this body, we're spirit soul.
まあ大事なことは自分たちは肉体ではないと。で本当の自分というのは体ではなくて、スピリットだということ。But Maya is always trying to trick people, you know. マーヤはとて They も use the terms. 拷問用にジーバーを惑わします。At least I've seen in many countries, when they're advertising the Keitai, they say this one has the best selfie camera. セルフィーキャメラ。OK。And the 国、Keitai has two cameras. それぞれのいろ One んな is the 国、selfie camera. 国 You 々 see と、 everybody taking their own picture everywhere they go. If you just go out, right? Everybody's, you know, right? いや、エクセプトミー。それぞれの国行くといろいろ宣伝をしていて、これは携帯のスマホの宣伝で、こんなカメラがありますよと、カメラの中に2つのレンズがついてる。で、いろんなところ行くと、まあ、それだけ素晴らしいカメラですけど、みんな写真を撮るわけです。You get a selfie stick and you get a selfie this and some of them advertise, no, you can know your real self because this camera is so good, it'll get a perfect picture of you. まあ、その宣伝はとても興味深いわけですが、あなたはこのスマホで写真を写すと本当の自分が写せますよというわけです。But then you can get an application that make you look much better. Fix up all the wrinkles and fix your hair. まあそうするとどうなるかというと、本当の自分を良くするために髪の毛とか化粧とか上手にできると。I haven't seen in Japan and China, you know, the Budweiser beer. Budweiser beer is in China and Japan also. That's American beer, famous. まあ例えば私が中国行けばバドワイザーのビールの宣伝があると。So the beer is advertising, know your real self. しかしビール自身は自分を宣伝す Get ること drunk は and know your own. そんなことはある。 Because these people are very clever and they know that, you know, there's a basic need of the human being to know, who am I, you know, what am I doing here? That's what even Sanatana Goswami asked Lord Chaitanya right away. Who am I? I don't know. まあビール自身は自分を宣伝しないんですが、人々は頭使ってですね、私が誰かということを表現して、私には何が必要かということを宣伝するわけです。まあ、サナタナゴスワミでさえ、チャイタニア・マハプラブに、一体私は誰でしょうかと質問した。Lord Chaitanya gave the very famous answer that we should all learn. チャイタニア・サナタナに有名な答えをあげました。みんなそれを学ぶべきです。Jivara Swarupoi. The real position of the jiva, the individual tamashi, the soul for us, and that's for everybody, any kind of body. まあ、ジバレバスバルパホイ、すべての人は魂であると。体がどんな体であったとしても、全生命体は精神である。Your cat's body, your dog's body, you know, 犬の they're 体、 all 猫 spirit の体 souls. まあ、体は違ってもみんな魂です。The tiny mosquito body, the sumo body, they're all spirit souls inside, same. まあ、小さな蚊の中にも、相撲取りの大きな体の中にも同じ魂が宿っています。He says, Jivara Swarupoi, Nichara Krishna Das, that he's eternal servant of Krishna. That's what I really am. で、ニッチャクリシナダース続きまして、私たちはクリシナの縁のしもべであると。So there's many processes of meditation and different things that can make us understand to some extent that we're different from the body, that the body is separate from us. で、どんな瞑想であったとしても、さまざまな体のその外側の違いを認識する。But it doesn't tell us who we are, really. That's the thing that
Bhakti Yoga teaches. しかし、バクティ以外の方法では、究極的な自己というものは達成できない。That you're a servant of Krishna and how to serve Krishna. バクティヨガによって、私はあなたの奉仕者です。どのように使えたらよろしいのでしょうか。So his prayer by Bhakti Vinod, he says, please protect me and maintain me, Lord. You can do anything. バクティのタクルは祈っています。どうか私を守ってください。あなたは何でもできるお方です。I'm just your humble servant. 私は謙虚な、奉仕者です。Now I'm always living and very happily in transcendental loving service, attitude. 私はいつも存在していて、超越的な、あなたへの奉仕に従事したい。永遠に従事したい。So he's praying for, to have association of devotees. そして、それをお祈りして、どうか私を献身者の交際の中にいさせてください。So it's a famous prayer. He says, even if I have to take another birth, even if it's as a Gokiburi, let it be in the house of a devotee so I can hear the kirtan. 有名なお祈りの中で、私は何に生まれてもいい、ゴキブリでも結構ですと。献身者の家に生まれて、キルタンに恵まれたい。I don't know if all the Gokiburis in the temple are prayed like that, but they're getting mercy. Even in those terrible bodies, they hear the kirtan, they get some prasad. お寺のゴキブリがどう思っているかちょっとわかりませんけど、でも、献身者のいる献身者、お寺にね、生まれたんですから、そういう石がもらってるわけ。The devotee's prayer is opposite of most prayers. Most people go to the temple, they go to the church, they go to the mosque and say, Lord, give me this, give me opulence, give me money, give me good health, give me beautiful family. 献身者のお祈りは一般の人と逆になってまして、一般の人は、死を何かください、お金ください、家族の健康くださいとか、そういうことを祈るわけ。The Lord Chaitanya prayed, I don't want those things. Na dhanam, na janam, na sundarim. I don't want money, I don't want fame, I don't want beautiful, bodies, just service. チャイタニは宿舎者から言ってます。私は富とか名声とか体はいりません。ただあなたへの、言われのない奉仕をしたいと。He prays, don't let me take birth in a household that are not devotees, even if they're very rich. And, please, never do I want to be in such a condition. 私がまた生まれても結構です。ただ献身者の家に生まれてくださいと。お金持ちに生まれたいとか、そういう望みはありません。So the devotee, what is a devotee then? We might wonder what, So we have to study great devotees, hear about them. And that's why we have the Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. We have the Sadhu Sangha, so we can see what is a devotee. そうすると、質問が出るわけです。どういう人がデボティなんでしょうか。ですからそれは、偉大な献身者の活動を聞く、バガバタムや、チャイタニチャリタムリタから学ぶ、献身者と交際することによって、その答えがいます。And Srila Prabhupada was especially merciful, that he came and lived with everybody very intimately, very humbly. He showed every good quality. シラパラパダは、そのようなスピリチュアルな質を、謙虚な質をみんなに、見せた。He showed how to be dedicated to serving Krishna and Guru, even when you have absolutely nothing material, no money, no help from anybody. クリシュナにどのように、グルやクリシュナに、熱心に使えるかと。お金や何もなかったとしても。Then he showed how to carry on, even though when he had thousands of dedicated followers and millions of dollars and fame and fortune, he just stayed the same.
just trying to spread the Krishna consciousness, spread the holy name. まあその運動を何千万人のミリオン人の弟子たちを導いてクリスナ意識を広めていった。So the devotee, he thinks material enjoyment and even liberation is useless. まあ献身者にとって物質の苦しみからの解放は興味ない。You know, many people think nirvana is nirvana is just a beginning stage of spiritual life. まあ It た should くさんの be. 人はニルバー It's ナ not there. という言葉を言いますが、まあこれは初期の段階の悟りです。It just means you get free a little bit from sense gratification. まあこの五感の喜びの執着から自由になった状態。そこまでです。So simply by seeing the beauty of Krishna's form, you know, pure devotees think everything else is just useless. まあ純粋な献身者はクリシュナの美しい姿に魅了される。まあ、これが全てだ。まあこういうふうに。So that Krishna very kindly comes and exhibits his form and his pastimes and everything. クリシュナは親切にもこのやってきて姿や質、活動を見せるわけです。So we pray for the association of pure devotees. そして、まあ、献身者は純粋な献身者との交際をしたいとお祈りします。So this is the topmost thing. I am your servant, you are the master. If we can just realize that, this is who I am, really. I'm a servant of Krishna. If anybody asks you, where do you come from? You know, who are you? We know our name on our identification card. Maybe you know your ID number. You know your parents' names. You know, even I remember when I was a child, when I learned to say, my name is Gus and I live at 3300 Kyle Avenue North. And, you know, my mother was very proud. Oh, my child knows who he is now. まあ、私たちは、まあ、最高の理解というのは、私は、しもべで、あなたは主人です。クリシュナ主人です。まあ、そうなんですが、でも、人々はそれを悟っていないので、あなたはどこから来たんですか、誰ですかと聞かれれば、知ってるよと。ID ナンバーはこれです。お父さんはこれです。お母さんはこういう人です。学校ではこれを学びました。私の名前はこれです。という自己認識を持って、それに、プライドを高く持っている。Okay. よろしいでしょうか。I'll leave you alone for see if we have any questions or comments. I see. Yes, Manoj. I can't see that. We have a big crowd, but I can't see. Somehow or other, I can't see anybody except me. みんな写 But 真が見 I えな can い。 see the names. I can see the names of everybody. So thank you for coming. ブルーマージ、これは、not today the question that, Chaitanya Mahaprabhu chanting Krishna, 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 hey, right? So, Yes. yeah, which timing Krishna, Chaitanya chanting, because we chanting every day. So meaning, yeah, we want to know Krishna, hey, Rakshaman, Papiman. Yeah, he sang that. He also chanted Maha Mantra. He also chanted the Maha Mantra that we chant. He also chanted Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Right. まあ、これナーマ、ナーマ。まあ、チャイタネマーパラバーマハーマンタラを提唱して、これを唱えなさいと。で、それは、そのナーマと言って、まあ、ヒャラヤナマクリシナヤダバヤナマハ、ゴパーゴビンダラ、シンマドスダナ。まあ、これを必ずキルタンの時唱えてました。So we can chant that. Prabhupada sometimes chanted that Krishna, 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 Krishna. Hey. Yeah. Every day. Did pray to protection? It asks for protection. Yeah. Pahe Mam.
Raksha mam, raksha means protection. ああ、ラクシャーマンは守ってください。これはク Ahe リシ mam, I ナ、 think is help me or something. パーヒーマンは助けてください。Yeah, because we chanting uh, 8 o'clock, so we have a Krishna book reading. So that time every day chanting. Thank you. Good, yeah, before Krishna, because that's what Prabhupada put that right in the beginning of the Krishna book. いやいや、まあ、クリシナブックの一番最初にそれをプラウパダが記述しているので、それを唱えることは素晴らしい。There's a funny story about that. まあ、なんか面白いなんか出来事だったそうです。その時なんです。 When we were distributing books in the Chicago airport, at that time mostly we were distributing this Krishna book. まあ、私は昔、シカゴでクリシナブックを本配りをやっていました。So there was one woman there and she didn't like Hare Krishna. She hated Hare Krishna. まあ、ある男が来て、その人はクリシナのこと好きではなかった。 And she was saying that we're Oh, cheating no. people, we're distributing books that nobody can read. まあ、女の人で、あなたは騙してるんでしょう。誰も読まないよ。こういうわけです。 In a foreign language. その外国の言葉 So で。 she got the newspaper to write an article about Hare Krishna. 新聞、ニュースペーパーライティング新聞に書いてあった。 Yeah, she called the newspaper to tell them that the Hare Oh. Krishnas are just cheating people. These まあ、 books, その女の nobody 人 can は read it. 新聞社に行って、ハレクリシナは騙してるんだというふうに言った。 She said it's in a foreign language. 外国の言葉だと。 And then the newspaper put that whole song right on the newspaper to prove that it, that it's not in English. So everybody read Krishna, 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 Krishna. でも、で、まあ、新聞の人たちはそれ書いたんですね、新聞に、ニュースとして。それで、これは英語じゃないと、そして書いたのはクリシナ、クリシナ、クリシナ、クリシナ、クリシナ、クリシナ、クリシナ、ヘイと。そういうふうに新聞に書いた。 All right. Yeah, very good preaching. Newspaper, many people, that time is only newspaper. In those days, yeah, the newspaper. Now it's No, internet. パソコン。まあ、その時代は新聞みんな読んでたし、パソコンなかったでしょうからね。みんな読んでいいプリーチングになったと思います。なんかご質問どうぞ。 Hi. Guru Maharaj, I have a question. Like, as you mentioned, Jivera Swarupa Hoy Krishna Nityadas. But like when I say this, people get really afraid of being a servant of someone. So what is actually how to understand and implement that to be a servant of the God is different from the servant in the material world? Well, まあ、質問は、リベラブスバルパークリシナニチャです。まあ、それはクリシナの that's the thing. 我々はサーバントだという、クエスチョンということですが、まあ They 一般 want to 的 be に the は master. この物質世界では、そういうことに関してネガティブですけど、まあ、どのようにそういう一般の人々に神との我々の関係は一般のサーバントとは違うんだということを分からせることができるでしょうか。これは質問。 Everybody's a servant. はい、答えはみんな奉仕者であります。 The traditional position of the emperor of Japan is the servant of every citizen. まあ、過去のことですけど、この天皇陛下は言いましたけど、私は国民の奉仕者であると言ってたそうです。 So they're already servants of so many low-class things. They're servants of their boss, they're servants of their dog, servants of their fashion industry, they're servants of so many things. Much better to be the servant of Krishna. But that's the difference in Bhakti Yoga. Other yoga processes, they're teaching you can be the master, you can control, you can be on top, you can be the greatest. All you have to do is come to my seminar. 3 days, $10,000, and you'll come out
You know, Bill Gates will be bowing down to you. まあですからね、まあこの世界では低いレベルだと、まあ、犬のサーバンとか猫とかに使えるわけですが、バクティの方がよっぽどいいと。で、トップの人たちになろうとみんなすると。ここはコントロールしようとすると。まあそういうセミナーがあると。あなたが神になるというようなセミナーでしょうけど、で、セミナー出て、あなたが社会のトップになって、奉仕者じゃなくて、コントロールすると。で、3日で10万とか言って、そういうのに参加すると。で、ビル・ゲイツがあなたに、あなたのサーバントの、なんていうんですかね、なりますよみたいな、そういう宣伝をする。One famous American poet, he recently got a Nobel Prize. I heard Vaisheshika once read off almost his whole song, one of his songs in the class. まあ、アメリカで詩で、詩っていうか、歌のね、文句を、まあ、そういうことで、バイシャシカプラブが言ってた歌の詩があります。Anyway, the song's called You Gotta Serve Somebody. あなたは誰かの奉仕者ですの。ちょっと文法わかんない。奉仕者です。So it was, you know, at that time he was trying to be a Christian or something. So it said, you know, you might be the rich man, you might be a beggar, you might be a thief, you might be this or that, but you got to serve somebody. You got to serve somebody. Everybody's a servant, but they think, no, I'm the master. Who are you the master of? You're the servant of your senses. Everybody has a job. Practically everybody has a job, and they have to do whatever the boss tells them. And if you have your own company, you have to serve your customers. You have to serve your employees or they'll quit. Everybody's a servant. So better to be the servant of the greatest master than all these low-class masters. まあ、ですから、まあ、まあ、クリスチャンの話だったらしいですけど、で、まあ、リッチになろうが、どういう人になろうが、まあ、いずれにしても、その物乞いになろうが、誰かの奉仕者であることに変わりがない。誰もが、間違いなく奉仕者であると。いや、そんなことはないと言うんですが、でも本当は、まず感覚のしもべになっていると、奉仕者である。で、仕事をすれば実際的な話、ボスの言うことを聞かなきゃいけない。そういうサーバントにならなきゃいけない。まあ、会社に行けば、そういうセールスする人は、お客さんの奉仕者になる。でみんな、結局、奉仕者になっている。であるならば、偉大な人に奉仕する方がずっといいわけです。So people, they have to understand, you know, you're already a servant. Everybody's a servant of so many bad masters, censors. Yeah, yesterday we talking. そう、人々はそれらを知るべきです。みんな結局は奉仕者であると。ただ、その主人がすごい悪い主人であることがほとんどなわけですけど。Surrender is, you know, we're afraid of surrender. That's why Krishna says, don't be afraid. Surrender to me. Don't be afraid. I'll protect you, because everyone's afraid. If I surrender, oh, but what about my control? What about my servants? What about my power? I have to give it up. No, you have to give it up at the time of death. まあ、サレンダー、お任せする人々はその言葉に恐れるわけです。じゃあどうやって自分を守るんだとか、私の奉仕者はいなくなっちゃうとか、私の力は失ってしまう。それらを放棄するのか、まあ、言うわけですが、死とともに全ては終わってしまう。Right? So surrender is intelligent, you know, because we cannot defeat Maya on our own power. We're being crushed.
まあ、そのサレンダー、服従するということは、それは知性が働いているということで、マーヤを我々が駆逐することはできないわけです。Like I read that the Japanese public was very happy when the emperor finally surrendered in the war. まあ、私は読んだ日本の本で、天皇陛下のことを読みました。この戦争で負けたので、その天皇陛下はアメリカにですか、その服従した。You know, otherwise the Japan would have been completely annihilated by the Americans. United って何ですか。日本 They はア would メ have リカに、destroyed the whole country, annihilated. アメリカ、そのか、完そこ全なんか、にこ全部ほら焼けて、う、アメリカに全部なんていうのかな、もう破壊されてしまって誰も生き残らないっていうふうにその頃みんな思ってたんじゃないかなっていうか、だから天皇陛下がもう戦争負けましたという負けを白旗を上げた時に日本の人たちは喜んだという記事を読みましたよっていうふうにマハラジおっしゃったと思います。エンペラーto go to Makassar. American had a plan to atom bomb every city in Japan. まあ、アメリカの戦略としては、こういうことがあったわけで、すべての主要都市に原爆を落とす。And, you know, so many people getting killed. So surrender was a good idea. You know, when you can't win, we can never win the fight against Maya. Maya is Krishna's energy, almost the same power as Krishna. まあ、マーヤというのはとても力強くて、ほとんどクリシュナと同じ力を持っています。So like Bali surrendered, and then Krishna gave him his own kingdom, and much better than the heavenly planets. He gave them another planet for his whole family and everybody. まあ、これはバリオが服従するということで、それによって与えられたものは王国、天国よりももっと素晴らしいもので、他のさまざまなものと家族も守ってあげたわけです。So just tell people what, you know, explain to them first philosophy that everybody's a servant. まあ、人々に我々は Who are you serving? みんな欲者である。We may think I'm the master of my dog, but you have to take the dog out and you have to pick up his stool and put it in a basket. You have to serve the dog, you know, like a menial servant. まあ、人はこの犬の飼い But 主だと。it's my dog. I can pull him around with a neck. I can lock him up in the room. You know, I'm で the も犬の master. 足について、犬の糞をバスケットに入れる、そういう、まあ、欲者でなっちゃうわけですね。犬の欲者。Okay? Yes, So yes, start Guru with a little Maharaj. philosophy. Thank you very much, Guru Maharaj. You got to Understood. serve somebody. It might be the devil. It might be the Lord, but you got to serve somebody. Kavichandra Maharaj, You might you be said the master. you said the Nobel Prize poet, the American, you mean Bob Dylan? Yeah, なんか he got Bob- Nobel Prize a couple years ago. Yeah, yes. They have university courses to study his songs, trying to figure out what he meant. Oh. But this one is very clear, and it's very exactly true. He had associated with devotees a little bit. Somehow, some devotees were hitchhiking or something, and they rode with him all the way across America. And you know, he heard a little philosophy and knew about Prabhupada. So we got this idea. But that's a fact. We're all servants, but we're thinking, no, if anybody tells you you can become the master, I'll make you the master of, you know, your life, and you can control, and everybody's, oh yeah, and they give so much money, and nothing ever comes of it.
And we tell them just chant Hare Krishna and you can be happy. They say, no, why should I do that? Just read Bhagavad Gita, you know, send yen. No, I don't have time. So we have to pray for the help people. All right. Yes, Guru Anyone Maharaj. else? Yeah. Thank you all for coming. There's a long list. Naomi, ありがとうござい Nitai, ます。 Ako, Akiko, Anandamurti, Antaranga Shakti, Chaitanya Dasi, Ukue, Kairaba, Kaiseki Tony, Jai, Krishna Avatar, Radharila, Satsuki, Shinobu, Jamuna, Ujjvala. Wow, really big today. Thank you all very much. Kirtan Prabhu has so much attachment for the beauty of Radha and Govinda. はい。 Every day, pictures, loving, getting special mercy. And he's living. Krishna's taking care of him. まあ、キルタンプラブは、まあ、とてもこう身体に執着していらっしゃって、まあ、写真をね、いつも動画っていうか、アップデートしてくれます。Krishna takes care of everybody, but, you know, everybody at the time of death, what's going to happen to them? まあ、クリシュナは誰も Even if they're very, very rich and famous. 面倒を見てますが、まあ、亡くなるときどうでしょうか。They can't take their riches and famousness, you know, with them. Okay, anybody else want to say something? なんか、何かありますか？ Everybody thank the internet for working here. I'm up on a farm kind of, and it worked. And then I got connected to Zoom and then immediately it stopped. But somehow it came back. And it's lasted the whole time. So we have to be thankful to all the people that work hard to keep the internet going. インターネットをいろいろやっていただいて、細かいことは分かんないんですけど、ありがとうございます。But we don't need the internet to talk to Krishna. まあ、 You クリシュ can ナ pray to と Krishna, he's in your heart, and you connect immediately just by chanting. そのチャンティングによってクリシュナとやり取りできるので、インターネットはクリシュナとは必要がありません。Just chant the holy name, even like Yogeswari can't say Krishna, but he can think it and he becomes blissful also. まあ、その人が唱えて、そうすればその人自身が至福に満ちます。Okay. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ハレクリシュナ。 Please, ハレクリシュナ。 everybody say this many times a day. Say this. Atsama sabhajana kinchinchani. ハレコレ。ハレクリシュナ。ハレクリシュナ。まあ、一日で何回もクリシュナを唱えましょう。ハレクリシュ Okay. ナ。一日のすべてね。 Gauranga. ゴーランガ。ゴーランガ。Maharaj, you are doing to change, right? Yeah, went to a different town.